मीडिया वेव्स टीवी तो खबरां दा लेखा जोखा प्रोग्राम दे विच आप सब दा स्वागत है। Khabran Da Lekha Jokha, August 29, 2024 has been sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact lawyer Shahil Hanif at Hanif Litigation, 604-626-3144. Vancouver police investigating fatal Gastown shooting. The Vancouver Police Department says a person was killed in an early morning shooting in the city's Gastown neighborhood Thursday. In a statement, Constable Tanya Vicentin explained police were called after reports that a man had been shot near East Cordova and Carral Street just before 3:30 a.m. Despite attempts by first responders to save his life, the victim died before he could be taken to hospital, she said. No arrests have been made and the investigation is ongoing. It is unknown at this time if the victim and suspect knew each other. Police have blocked off a pair of roads in Vancouver's Gastown neighborhood Thursday morning as they investigate what they describe as a serious incident. The VPD has taped off part of Carral Street between East Hastings and Powell Streets. Cordova Street is also blocked off between Abbott and Columbia Street. A white tent can be seen behind the tape, with dozens of VPD officers crouching the area just after 7:15 a.m. The BC Coroner Service arrived on scene, leaving the area around 8:30 a.m. Vicentin adds police will be in the area throughout the day investigating. Anyone with information is asked to call the Vancouver Police Homicide Unit at 604-717-2500. बिल्कुल जी, गैसटाउन वैनकूवर दे एरिए दे विच कतल हो गया और शूटिंग के तहत एक दी मौत हो गई है। 3:30 बजे के करीब तड़कसार पुलिस नूं वैनकूवर पुलिस डिपार्टमेंट नूं सूचित किया गया। लख कोशिशां दे बावजूद अमले वाले दे व्यक्ति जिहड़ा वो मौके दे उत्ते ही दम तोड़ गया, जिस दे कारण सारे दे सारे इलाके दे विच कई सड़कां ने जिन्हां ते आवाजाही बंद है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जिहड़ी जांच चल रही है वो तकरीबन दिन का बड़े हिस्से दे विच जारी रहेगी और इस दे नाल पुलिस का कहना है कि किसी पास कोई जानकारी हो तुसीं उन्हां नाल संपर्क भी पैदा कर सकते हो। BC United MLA Todd Stone to retire from politics backs BC Conservatives. A long-time BC MLA and former cabinet minister has announced he's hanging up his boots in the fallout from Wednesday's bombshell that the BC United Party would be suspending its campaign for the upcoming October election. Kamloops South Thompson MLA Todd Stone announced Thursday he's retiring from politics and backing the BC Conservatives. In a news conference, Stone shared that the time to make space to defeat the NDP is now. बहुत चर्चित थे काफ़ी लंबे समय तो BC यूनाइटेड साबका BC लिबरल दे टॉड स्टोन ने इस गल नूं जनतक कर दिता कि एक राजनीतिक खेतर तो हुण वो रिटायर हो रहे हैं, पर वो अपनी जिहड़ी सहमति ते सपोर्ट है वो कंजरवेटिव पार्टी नूं देणगे। Lower mainland commutes getting longer, Stat Canada. You're absolutely right. If you think there are more cars on the road as you make another commute to work, Statistics Canada says the numbers are up, as is the length of time you're spending on the road. Overall, more people are commuting and the commute is getting longer across Canada. The number of commuters reached 16.5 million in May of 2024, continuing an upward trend and followed notable declines recorded during the COVID-19 pandemic in 2022 and 2021, the federal body shared. The number of commuters was up 585,000, 3.7% in May 2024 compared to May 2023, driven by employment growth 373,000 or plus 1.9%, and by an increase in the share of the employed population working at locations other than home, it continued. Here in BC, the time you spend on the road and the number of people you're sharing it with are growing up, but there is an explanation. StatCan says the big difference is fewer people are working from home since the height of the COVID-19 pandemic. The average commute time in BC is a little more than 26 minutes. However, in Metro Vancouver, it's 30.5 minutes. But those in the Abbotsford and Mission regions are among the unlucky ones.
It has among the highest percentage of those who drive more than an hour to get to work, almost 15%. Commuting is a fact of life for many Canadians. However, it has financial cost, and for those with long commutes, it can be associated with negative health outcomes and the challenges maintaining work-life balance that Stat Canada shared. For people who work from home, time saved from commuting allows them to spend more time with their children and on a leisure activities, sleep, and household chores. When it comes to how we are commuting, StatCan says about 70% of drivers are in their own vehicles, and the overwhelming majority are alone. The share of commuters mainly taking public transit increased 1.3 percentage points to 11.4% from May 2023 to May 2024, continuing the upward trend from the record low of 7.8% in May 2021. StatCan said, nevertheless, the share of commuters taking public transit remained below May 2016 levels, 12.6%. Victoria led the way nationally for those who bike or walk to work. Almost 18.7% of commuters in that city chose an active transportation method to get into work. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਟੈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 16.5 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਬੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਔਸਤਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 70% ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਐਬਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਚਲਬੈਕ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। Unionized handicap workers to walk off job next week after issuing strike notice. The union that represents handicap workers has issued a strike notice. Their employers say with workers set to walk off the job beginning Tuesday, September 3rd. In a statement, employer Transdev said it's disappointed in the union's intention to strike. On August 26 and 27, Handidad employees voted on and subsequently rejected Transdev's last offer to settle 9 months of collective bargaining. This offer was not endorsed by the union during the voting process, the statement said. The final offer vote rejected by employees represented a 19.2% increase by January 2026, a $1,500 retention bonus in 2025, and a significant compromise on terms length from Transdev, it continued. Amalgamated Transit Union ATU Local 172 shared on Tuesday that the new offer did not address the issues that are key to the workers' well-being and their integrity. Local 172 President Business Agent Joe McCann said that the union would like to get parity with the Fraser Valley in wages for our drivers in Vancouver. It is not cheap to live in Vancouver, and it's hard for our drivers. ATU Local 172 has been in negotiations with Transdev since November of 2023. In June 2024, 95% of Handidad workers voted to authorize strike action. Then on July 3rd, Handidad workers initiated partial work withdrawals to ramp up job action. Transdev and Local 172 have assured that disruptions will not affect essential services, including those seeking dialysis, cancer, and MS treatments. Our priority remains to reach a fair contract that balances the needs of our employees, Handidad clients, and taxpayers, said Emily Watson, Senior Vice President of Western Canada at Transdev. We apologize to the community for the public impact of this collective bargaining dispute. Statistics from 2023 show Handidad has more than 30,000 registered clients who took more than 1.1 million trips last year. ਹੈਂਡੀਡਾਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ 2023 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਉੱਧਰੋਂ EMPLOYER ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ 1724 ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡੀਡਾਟ ਦੇ EMPLOYE ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹੈਂਡੀਡੈਟ ਜੋ ਹੈ 30,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਜੋ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਂਡੀਡਾਟ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। Former correctional officer facing charges after allegedly smuggling contraband into Fraser Valley Prison. Police say 4 people, including a former correctional officer, have been charged with multiple offences after allegedly smuggling contraband into the Fraser Valley Prison. In a release Wednesday, Chilwell RCMP says Jason Lee is facing 9 charges that include obstruction of justice, accepting bribes, and trafficking drugs, weapons, and cellular phones to inmates. Lee was charged with the following: obstruction of justice as part of a criminal organization, conspiracy to obstruct justice, conspiracy to commit the indictable offense of trafficking in a controlled substance, obstruction of justice, accepting a bribe as a peace officer, breach of trust by a public officer, trafficking in a controlled substance as part of a criminal organization, possession of a controlled substance for the purpose of trafficking, conspiracy to commit the indictable offense of bribery. Mounties say they found evidence consistent with him smuggling drugs, weapons, and cell phones to inmates during a raid last September. They say that on September 21st of 2023, multiple search warrants were executed in locations in Chilwell where Canadian currency, illicit substances, and illegal contraband were found. As a result of this investigation, 3 other men also face multiple charges. Mark Matcher, Lucas Thiessen, and Jeffrey Tichachuk are all facing 5 charges: obstruction of justice as part of a criminal organization, conspiracy to obstruct justice, conspiracy to bribe a peace officer, conspiracy to commit the indictable offense of trafficking in a controlled substance, obstruction of justice. Titachuk is also facing charge of possession for the purpose of trafficking. Lee has been released on strict bail conditions while the court process continues. RCMP says this was a complex investigation that involved meticulous police work. We take this type of criminal activity seriously, not only to protect our communities but also to ensure public trust in law enforcement. Throughout the investigative process, Canada Correctional Services was an integral partner in ensuring a comprehensive and quality investigation was completed. Corporal Carmen Keener of the Chilwell RCMP said. ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਵਿਖੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੈੱਲਫੋਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ 9 ਚਾਰਜਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਸਨ ਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਚਾਰਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ, ਸੈੱਲਫੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਔਰ ਕਤਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 9 ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। BC United campaign suspension catches pollster off guard. BC United leader Kevin Falcon's move to kill off the party's campaign has sparked some major questions about what this fall election will look like.
Falcon's move to call it quits caught research company pollster Mario Cansico by surprise, even though he suggests the path may have already been laid out, again plummeting poll numbers and the numbers of ridings where the former BC Liberals had yet to find a candidate. When you take into account the nastiness of the statements going out of BC United, particularly Kevin Falcon towards the BC Conservatives, it makes this even less likely just 24 hours ago, Cansico said. But here we are. We have pictures of the candidates in the Lower Mainland with Kevin Falcon on Sunday saying that they are going to fight a good fight. And less than 48 hours later, here we are. Falcon explained on Wednesday it was the right thing to do for the province and to prevent a vote split. He is now urging his supporters to head over to the BC Conservatives and help defeat the NDP government. But Cansico feels some BC United supporters won't just make the switch so easily. It's not that simple. It ultimately has to do with a riding by riding assessment, Cansico said. They've been listening to their leaders speak volumes about the motivations of the BC Conservatives and the types of candidates that they're running and the types of things that they're doing, he explained. He says some BC United voters may become disenchanted with the Conservatives, and there are other questions about how things will shake out in ridings where they are remaining big name BC United candidates. Will the Conservatives pick them up? And what happens to that party's current candidates? Cansico suggests the Fraser Valley and Okanagan will be interesting races to watch as the dynamics of October's provincial vote have now changed drastically. BC's provincial election is slated for October 19th. BC ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਸ ਗੋਈਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੈਵਨ ਫੈਲਕਨ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਿਰਸੰਦੇਹ BC ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। BC man sentenced to prison for scaring woman's face with handgun barrel. According to a provincial decision, a man has been sentenced to 4 years in prison for pressing a handgun to a woman's face, leaving a scar during a robbery attempt in Metro Vancouver. According to a provincial court decision published Wednesday, Justin Hunt has pleaded guilty to 3 offences for his actions in 2019: an attempted robbery while using a restricted firearm, possession of an unloaded weapon and ammunition without a license, and possessing of cocaine for trafficking. He also pleaded guilty to breaching a curfew order early this year. On October 18th of 2019, Hunt and 2 accomplices followed 2 individuals out of a pub in Port Coquitlam to mug them. Melissa Latour and her male friend refused to hand over their wallets upon Hunt's demand. He responded by punching and kicking Latour's friend. Hunt proceeded to pull out a loaded handgun and slam it into Latour's forehead when she resisted him pulling her purse. She was left with a bleeding wound on her forehead that matched the size and shape of the barrel of the handgun, the judge said in his decision. After the incident, Hunt and his accomplices ran away and police were called to the scene. After a few hours of investigation, police arrested 2 people, one of whom was Hunt. Latour's victim statement states that she had difficulty sleeping after the incident occurred. She would wear sunglasses and a hat whenever she went out, as she was terrified that the offender might see her and hurt her again, the judge said. McQuillan says the victim continues to feel traumatized by the incident. She is reminded of the incident whenever she looks in a mirror. Almost 5 years later, the scar remains and she is considering undergoing expensive scar removal surgery, he said. According to McQuillan, the search of the 2 individuals led the police to discover some illicit items in their vehicles. The items include the wallet with Hunt's identification and receipt for the purchase of Glock bullets, $5,000 cash, a BlackBerry cell phone with
Hunt's fingerprints, a baggie containing meth and cocaine weighing 6.65 grams, a bag containing handgun along with a loaded magazine, a regular handgun along with a loaded magazine, a plastic grocery bag containing 117.6 grams of cocaine wrapped in a small individual baggies. The judge said an expert subsequently determined the cocaine seized from the trunk of the vehicle to have a street value of approximately $9,400. Dr. Bartel, a psychologist assigned to assess Hunt, said he has a very lengthy history of gainful employment and pro-social involvement, but notes that he has a history of substance abuse, previous violence, supervision failures, and young age at first violence. Dr. Bartel is of the view that Mr. Hunt is at low to moderate risk to violently offend or criminally offend in the future. Should he return to a lifestyle of binge, alcohol and drug use and associating with negative peers, that risk would increase substantially, the judge said. McQuillan says Hunt was remorseful for his actions and said he did not want the victim to be re-traumatized if required to testify. He said he was heavily intoxicated on alcohol and drugs during the incident and is certain the offense would not have happened had he been sober. Based on Hunt's history, psychologist assessments and his statements, he has been sentenced to 4 years in prison, prohibited from possessing any firearm for 10 years, and prohibited from possessing any restricted firearms, weapons, devices or ammunition for life. 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਕਟਲਮ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੰਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਪੱਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਟੂਏ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਉਸਦੇ ਮੁੱਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਜਾਂ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਹੰਟ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਔਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸਨੇ ਸੱਟ ਫੇਟ ਮਾਰੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 4 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। Poliver urges Singh to end NDP deal with Liberals' post-poll election. Conservative leader Pierre Poliver has written to the leader of the New Democrats urging him to force an election this fall. Poliver's letter to Jagmeet Singh says the NDP does not have a mandate for voters to keep Prime Minister Justin Trudeau in power for another year. Canadians can't afford or even endure another year of this costly coalition. No one voted for you to keep Trudeau in power, he wrote. He's urging Singh to vote non-confidence in the government when the House of Commons resumes in September. The NDP entered a supply and confidence deal with the Liberals in 2022, agreeing to keep the minority government in power until 2025 in exchange for movement on key priorities. Singh has highlighted social programs like the federal dental care, farmer care and school lunch programs among the things his party has been able to achieve because of the deal. Poliver's letter said that when the deal was struck, Singh pledged to make life more affordable for Canadians. He wrote that by Singh's own admission, that has not happened. Earlier this month, over 2 years since you joined the Trudeau government, you admitted that when you go into the grocery store and you're buying your groceries, you are spending more than ever before and you're leaving with less than ever before, Poliver wrote. He said Singh has supported wasteful spending by the Liberal government in its latest budget and supported the decision to increase the price on carbon. Poliver is set to hold a news conference in Ottawa today. Members of Parliament will return to the House of Commons on September 16th. Conservative Party ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ NDP ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤੇ ਸੌ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਕਵਾਲਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦਾ ਪਰ ਘੱਟ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੋ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 16 ਸਤੰबर ਤੋਂ ਫੈਡਰल पार्टी का आटवा विखे शुरू होएगा। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरां दा लेखा जोखा प्रोग्राम से until next time, goodbye and be safe।